Колеги, розпочинаємо спільну прес-конференцію міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Литви Габріелюса Ладсбергіса та Ірландії Саймона Ковені. Після виступів міністрів буде можливість поставити кілька запитань, і я передаю перше слово міністру Кулебі. Послідовний переклад? Послідовний. Окей. Доброго дня. Для мене велика приємність вітати сьогодні в Одесі моїх колег з Литви та Ірландії. So good afternoon. It is a counterpart from Litva and the Ireland. Тут є багато символізму такого приємного в цьому візиті. Габріелюс був першим міністром закордонних справ, якого я після початку війни приймав у Львові. Саймон став першим міністром закордонних справ з початку війни, якого я приймав у Києві. А обох їх я вперше приймаю в Одесі. Це перші міністри закордонних справ, які перебувають в Одесі. In fact, there is a lot of symbolism about having a possibility to welcome the Ministers of Foreign Affairs. It was the Minister of Foreign Affairs of Lithuania who was the first to come to Lviv, and I had a meeting with him in Lviv. Then the Minister of Foreign Affairs of Ireland was the first Foreign Affairs Minister who came to the city of Kiev, and now all together we are for the first time in the city of Odessa. Since the beginning of the large-scale invasion. Yes. Дійсно, і Литва, і Ірландія – наші найближчі друзі. І сьогодні ми не дарма провели переговори саме тут, тому і з точки функціонування зернового коридору, і з точки зору зміцнення, зокрема, військово-морських сил України, і з точки зору гарантування безпеки України у ширшому сенсі. And indeed, Lithuania and Ireland are the closest friends to Ukraine, and it was a reason for us to conduct negotiations here. Today we have discussed the issues around the grain corridor, as well as the further consolidation and reinforcement of the Navy of Ukraine and the support to Ukraine. До речі, Габріелюс і Саймон стали першими міністрами закордонних справ, яких я поінформував в деталях про презентовану вчора в Києві групою Єрмака Расмусена концепцію гарантій безпеки для України. And as well, of course, we've talked about the security guarantees, and I have to say that the Ministers of Foreign Affairs of Lithuania and Ireland were the first one to whom I've explained and provided more information on the security guarantees that were developed by the experts under the chairmanship of Yermak Rasmussen's group. Я і надалі продовжу працювати над просуванням Київського безпекового договору, цієї ініціативи, і розраховую на те, що найближчі друзі так само підтримуватимуть наші зусилля з гарантування безпеки нашої держави у проміжку часу між зараз і моментом набуття України членства в НАТО. And of course, I will continue working on the further facilitation of the Kyiv Security Compact, and I'm expecting our friends and partners to support our efforts with regards to the security guarantees from this moment on and until the securing membership with NATO. Щодо продовольчої безпеки, тут я хочу окремо звернутися щодо функціонування зернового коридору. Ми побачили, як це працює, це дійсно це вражає, але хочу насамперед звернутися зараз до одеситів. І я, і мої колеги налаштовані на те, щоб зробити все від нас залежне, аби Одеський морський порт запрацював на повну потужність, аби розблокувати торговельні можливості України.
Today we've also seen with our own eyes the issue of food security, as well as the operation of the grain corridor, how it all works. It's really amazing. And I'd like to also say a few words to the citizens of Odessa. We are intended to do whatever it takes in order to restore the capacities, the operation of the Odessa seaport to the full extent possible. Окрема тема, безумовно, це зброя для України. Ми проговорили і конкретні двосторонні поставки, які здійснює Литва, за які ми вдячні, а також підтримку Ірландії зусиллям Європейського Союзу з зміцнення української обороноздатності. Для мене було надзвичайно важливо сьогодні не просто почути запевнення колег в тому, що вони і надалі продовжуватимуть надавати свою підтримку, але ми говорили конкретні речі, які можуть бути зроблені на двосторонній основі і по лінії Європейського Союзу, щоб в Україні було більше зброї, в тому числі більше зброї у військово-морських сил України, які, зокрема, захищають Одесу. And of course, so we've touched upon the issue of the weapon supply and support to the Ukrainian armed forces. We've talked about the bilateral supplies provided by the Lithuania to Ukraine. We've also talked about the support provided by Ireland along the EU efforts, and it was important for me to hear the statements of further support and assistance to Ukraine in terms of supporting and facilitating the EU efforts designed to enhance the defense capacity of the armed forces of Ukraine and, of course, the Navy of Ukraine, which is the one dealing with the defense, including, of course, of the city of Odessa. Окрема тема нашої розмови – це притягнення російського керівництва до відповідальності за вчинення злочину агресії. Ми детально обговорили те, як це може бути зроблено, і продовжимо працювати над тим, щоб знайти оптимальний формат для реалізації цієї задачі. На думку України, як ви знаєте, найкращим шляхом було б створення спеціального трибуналу з злочину агресії. Another important issue that we've touched upon is bringing the Russian authority to responsibility for committing the crime of aggression. We've talked today on how it could be done, what the optimum format could be, and we believe that the optimum format for Ukraine would be the establishment of a special tribunal on the crime of aggression. Безумовно, колеги порушили питання Запорізької атомної електростанції. Я дякую їм обом за послідовну підтримку України в цьому питанні. Я наголосив, і це наш сигнал не стільки Литві та Ірландії, скільки іншим партнерам, що, на думку України, єдиним стабільним, безпечним рішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення з неї військового та технічного персоналу Росії. And we've also talked upon the issue of the Zaporizhzhia nuclear power plant, and I've expressed words of gratitude for the consistent support and assistance of our partners in this aspect, and I've also raised the aspect and this clear signal not only to my counterparts from Ireland and Lithuania, but to other partners as well, that the only stable and safe solution would involve the complete withdrawal of Russia military as well as the technical personnel from that nuclear power plant. Будь-які інші пропозиції є напівзаходами, які можуть виглядати симпатично, але в корені не вирішують проблеми, а отже, не повинні бути реалізовані. Any other proposals should be considered as semi-proposals or semi-solutions. They might look good, but they won't be able to resolve the fundamental issues behind this challenge. Україна продовжить працювати з МАГАТЕ
і також з усіма іншими партнерами для того, щоб гарантувати безпеку Запорізької АЕС, повернути її під повний контроль і на повний і надійний контроль України. And Ukraine will continue to cooperate with IAEA as well as the other partners in order to ensure the safety as well as to return control over the Zaporizhzhia nuclear power plant, which is the only solution that guarantees the safety. Ну і наостанок, сьогодні двічі нас застала в Одесі повітряна тривога. Перший раз безпосередньо на кораблі, які ми оглядали, другий раз вже тут, в будівлі порту. Я хочу подякувати обом колегам за те, що жоден м'яз не здригнувся на їхньому обличчі. Вони проявили твердість, і це відсутність страху. І це саме те, що потрібно, щоб перемогти у цій війні, розв'язаній Росії. Потрібні не компроміси, а твердість, хоробрість і віра в перемогу. And also I'd like to say that today we were interrupted 2 times by the air raid warning. At first it happened while we were inspecting the ship, and then here at this facility of the seaport. And what I'd like to say that not a single muscle on the faces have trembled, which is truly a sign of the bravery, of courage, and the lack of fear. And this is something which is very important to gain victory over the aggressor. Thank you. Дякую. Who will be the first? Simon, please. Thank you, Dmytro, and thank you for your hospitality today again. Can I say, as a Minister for Defence and Minister for Foreign Affairs from Ireland, really the resilience and perseverance and strength of the Ukrainian people remains an inspiration for many other countries around the world, given what you have faced over the last 8 months and how you have shown the capacity to resist aggression coming from Russia, and not only that, but actually to push Russian forces back so significantly in recent days. I'm here because I want to express solidarity again with Ukraine and its people. My country is relatively small, but so far we have contributed or committed about 55 million euros to support the Ukrainian military, and also a significant amount of humanitarian support as well. Over that 8-month period, about 50,000 Ukrainians have come to Ireland. We've got to know them. We've heard their stories, some of them horror stories, in terms of what they and their families have had to endure. And so we want to leave a very strong message that Ireland and indeed the European Union will continue to be a solid and reliable partner during this conflict until it's over. And not only that, but we'll also be there to help rebuild Ukraine. And not only that, but we will be there also to help Ukraine on a path to a certain full EU membership at some point in the future, which in my view is a future that can inspire many Ukrainians who are fighting today in terms of the kind of future they want for their families and their children. One of freedom, stability, peace, prosperity, the ability to travel and get educated right across this continent. That's what the prize of EU membership can and will be for Ukraine in the future. And the bravery and courage that you are showing at the moment to protect your own sovereignty, your own people, your own country, your own independence, in many ways is also a fight for the value system that keeps the European Union intact. And I'm also conscious that, warm words aren't enough. We need to back up solidarity and words of support with practical assistance. And we are trying to do that at the moment, and we discussed today how we might be able to continue to do it in the future. We also want to help in terms of the
the political response that's required internationally to this level of aggression. And that means accountability. When I was in Kyiv a number of months ago, I announced that Ireland would support the International Criminal Court with €3 million to ensure that they had the financial resources needed to put the cases together to hold perpetrators to account for war crimes and crimes against humanity in some cases. There is also the crime of aggression, which the ICC is not able to, or doesn't have the mandate to try in court. And so we are discussing how we may be able to put some form of international tribunal in place to ensure that the crime of aggression is actually heard and the case is made. Because we need to stand up to what is happening here, which is the invasion of one country by another. Regardless of the size and scale of countries involved, that is something that the international community has got to stand up to and has got to ensure that there is accountability for. And next week, in the UN Security Council and in the UN General Assembly in New York will be a perfect opportunity for Ukraine and many other countries who support you to reinforce that message. That aggressively attacking your neighbor, for whatever justification you put in place, is a breach of international law and cannot go unanswered in terms of accountability. Oh my, sorry, apologies. I hope you have a good memory. Yes, I do. Отже, дуже дякую, Дмитро, за гостинність. І ви знаєте, я хотів би зазначити, що тут я виступаю в обох посадах, бо я є і міністром закордонних справ, і міністром оборони своєї країни. Тож я хотів би відзначити стійкість, силу українського народу. Це дійсно надихає. І протягом останніх 8 місяців ця стійкість, ця мужність, вона дозволила українському народу не тільки упиратися агресії, але й забезпечити певні кроки, аби витіснити агресора, поступово витісняти агресора з території України. Я хотів би також відзначити солідарність із Україною та народом України. І саме тому ми виділили заразом 55 мільйонів євро. Це на допомогу Збройним силам України. Також я хотів би зазначити, що ми прийняли 50 тисяч українців в себе в Ірландії. Ми почули їх історії, іноді це дійсно були дуже лякаючі історії. Тож ми будемо і в подальшому підтримувати по лінії співробітництва з Європейським Союзом. Ми будемо дійсно потужним партнером, будемо допомагати аж допоки не завершиться ця війна. І я хотів би зазначити, що ця допомога триватиме і в подальшому. Ми будемо допомагати із відбудовою України. Також ми будемо допомагати на шляху до забезпечення України повноцінного членства в Європейському Союзі, оскільки це такий дуже важливий аспект. Це надихає, це забезпечує стабільність подорожі, можливості освіти. І крім того, я хотів би зазначити, що по суті зараз захищаються оті цінності, які тримають докупи Європейський Союз, але звичайно просто гарних слів на підтримку недостатньо, тому ми сьогодні також обговорили і питання практичної допомоги, яким чином ми будемо і, зокрема, політично реагувати на ті події. Також поговорили про питання відповідальності і притягнення, власне, до відповідальності усіх винних осіб. І тут я хотів би зазначити, що Ірландія виділила 3 мільйони євро на, власне, як фінансова допомога Міжнародному кримінальному суду для того, щоб забезпечити, що усі справи, які розслідуються, щоб була відповідна фінансова допомога. Зокрема, мова йде про справу скоєння військових злочинів проти людства. Втім, я хотів би зазначити, що Міжнародний кримінальний суд, він не має мандату на розслідування справ агресії, саме тому дійсно важливо просувати питання міжнародного трибуналу для того, щоб розглянути це питання. Я також хотів би зазначити, що на наступному тижні відбудеться дуже важлива подія. Це
і засідання на рівні ООН, і засідання на рівні Генеральної асамблеї ООН. Це стане абсолютно чудовою нагодою для того, щоб поширити меседжі, повідомлення на підтримку України. Finally, can I say that Odessa is one of the great trading ports in the world. It is responsible for trading a very significant amount of global food exports, particularly grain. And I want to support and endorse the Black Sea Grain Initiative that Ukraine has facilitated, along with other partners, the UN, Turkey and Russia, because the war in Ukraine is impacting deeply on global food supplies in many other countries too. And so to facilitate the functioning of this port, even partially, to hopefully see about 4 million tons of grain a month shipped out of Odessa is a very significant step forward in terms of responding to food security challenges in other parts of the world. And I want to thank the Ukrainian Navy and Coast Guard and of course the Ukrainian government for facilitating that initiative. І безумовно я хотів би відзначити, що Одеський торгівельний порт відіграє дуже важливу роль в питанні експорту продовольчих товарів, і, зокрема, також і зерна. І ми безумовно підтримуємо зернову ініціативу, що стало можливим завдяки чималих міжнародних зусиль. Зокрема, тут варто відзначити ООН, Туреччину та їх домовленість з Росією, оскільки війна, вона дійсно впливає на глобальний стан забезпечення продуктами харчування. І той факт, що діяльність цього порту вже зараз дозволяє забезпечити експорт приблизно 4 мільйонів тонн продуктів харчування на місяць, це дійсно дуже важливий аспект. І я хотів би подякувати, безумовно, військово-морським силам, силам берегової охорони та уряду України за те, що вони забезпечують роботу по цьому напрямку. I look forward to coming back to this beautiful city in the absence of conflict and war and air raid sirens and protective clothing, when people can bring their children here again for holidays and normality, which is what we all need to get back to, when we can go beyond Russian aggression in your country, hopefully in the months ahead. І, безумовно, я дуже з нетерпінням чекаю на можливість повернутися до цього міста, вже коли не буде лунати тривоги повітряні, вже коли не треба буде одягати захисний одяг, коли люди з дітьми зможуть приїздити сюди на відпочинок, коли цієї російської агресії вже не стане. Дуже сподіваюся, що саме подібна ситуація станеться, дай Боже, наступними місяцями. Thank you. Well, first of all, thank you, Dmytro, for inviting us and for allowing us this opportunity to meet and talk. And showing a lot of hospitality and a lot of patience. Every time we meet, answering all the questions and providing all the information that will be useful for assisting you and your country's case. Я хотів би подякувати пану Дмитру за можливість цієї зустрічі, за його гостинність і терпіння, оскільки кожного разу він відповідає на усі наші запитання, надає всю необхідну інформацію для того, щоб ми мали можливість якомога краще допомагати Україні. It's really great to be here at this time when there's a breakthrough in counteroffensive in East and South. It truly changes the mood. We can feel it. It changes the mood not only in Ukraine. I can tell you that the people in Lithuania are truly cheering with every tank that is destroyed, with every plane that is being downed, and with every Russian that is being thrown out of the territory of Ukraine. So really, we want to do our part in your upcoming victory.
І я, безумовно, дуже радий бути тут саме у цей момент, коли відбуваються дійсно такі важливі зрушення в контрнаступальній операції на сході України. І я хочу сказати, що це дуже впливає на моральний стан, на настрій. Причому навіть в Литві це дуже впливає на настрій людей, бо люди дуже сильно вітають кожне збиття, кожне підбиття танку чи літака. Вони вітають кожний випадок того, що ще один російський чи солдат, чи військовий опиняється за межами України. It was a great opportunity to see how the corridor is working in practice. We had a chance to see a ship being loaded. Unfortunately, the experience was very short. It was interrupted by the air raid alarm. And I wish I would be more optimistic about it. But I think it needs to be said that there is a reason why Ukraine needs a corridor. There is a reason why the UN needs to be involved in this. And the reason is that Russia is still restricting a free flow of goods from Odessa through the Black Sea. So even though I'm glad and happy and thankful for the people who were involved in assisting Ukraine to get the grain out, that the grain would reach the countries that need it, I wish we would not need this corridor. I wish that there would be no Russian ships that would restrict the free movement of ships in the Black Sea. And I'm sure that this day will come, and I'm sure that this day is sooner than we currently and many people imagine. And I can tell you that we will do our part to make sure that this day comes soon. І, безумовно, ми також мали можливість подивитися на роботу цього коридору, мали можливість зернового коридору, мали можливість подивитися на процес завантаження корабля. От тільки цей процес був доволі короткий, оскільки наш огляд було перервано через сигнал повітряної тривоги. Ви знаєте, хотів би я бути, може, настільки оптимістичним, якби не існування причини для створення цього зернового коридору, якби не існування причини чи потреби у залученні Організації Об'єднаних Націй, якби не було цього обмеження вільної торгівлі, вільного пересування кораблів, якби не було блокування цих кораблів з боку Російської Федерації. Хотів би я, щоб у всьому цьому не було потреби, не було жодних обмежень. І я вірю, що настане цей день, коли дійсно цих обмежень, цієї потреби вже не стане. І я думаю, що цей день настане швидше, ніж хтось міг би цього очікувати чи уявляти, а ми, безумовно, будемо усіляко допомагати цьому. And lastly, Minister Dmytro mentioned that we had this conversation, which I think is very timely and very much needed. It's about the nuclear safety of currently temporarily occupied territories and nuclear power plants within those territories, and specifically talking about the Zaporizhia nuclear power plant. We're truly worried hearing the reports of the experts who had a chance to visit the nuclear power plant. And I fully share the assessment of Ukrainian Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba and his government that the only way to make sure that the nuclear power plant is safe is to get occupying power, is to get Russian troops out of the territory of nuclear power plant. And it has to be very clearly stated by all the partners and allies of Ukraine that this is the only way. And the threat and the risk of nuclear catastrophe is absolutely real. And we cannot take it just as a theoretical option that something might happen. We have to be very specific about this, that the only way that the risk is there, and the only way to avoid the risk or to minimize this is to get Russian occupying force out of Zaporizhia and out of Zaporizhia nuclear power plant.
І також я хотів би наостанок зазначити, що ми також безумовно обговорювали питання ядерної безпеки і питання тимчасово окупованої території Запорізької ядерної електростанції, а також тих територій, які розташовані безпосередньо навколо цієї атомної електростанції. Ми дуже стурбовані тим звітом, який оприлюднили експерти після того, як вони спромоглися відвідати цю атомну електростанцію. Я також хотів би зазначити, що я повністю погоджуюся із оцінкою міністра закордонних справ України, що єдиним способом забезпечити безпеку атомної електростанції, єдиний спосіб полягає у забезпеченні відведення російських окупаційних військ з території атомної електростанції. І дуже важливо, щоб саме про такий спосіб наголошували усі партнери, а також усі союзники України. Я хотів би зазначити, що не можна сприймати загрозу виникнення будь-якої ситуації на Запорізькій атомній електростанції як лише теоретично. Ця загроза є реальною, і відтоді єдиний спосіб забезпечити уникнення чи зведення до мінімуму вірогідності виникнення будь-якої ситуації якраз полягає у виведенні звідтіля російських військ. Доброго дня, Ірина Назарчук, агентство Reuters. Питання до Дмитра Кулеби. Пане міністр, є інформація про те, що Організація Об'єднаних Націй проводить перемовини з Російською Федерацією і з Україною щодо поновлення роботи ділянки аміакопроводу Одеса-Тольятті. Як ви можете це прокоментувати і якою є, власне, позиція України з цього приводу? There was a question from Reuters to the Minister of Foreign Affairs, Kuleba. There's the information that the United Nations is currently conducting negotiations with the involvement of Russian Federation and Ukraine with regards to the restoring the operation of the ammonia pipeline between the Odessa and Tolyatti. How could you comment this information? Україна не ініціювала ці переговори. Це ініціатива ООН. Будемо розбиратися в деталях, про що саме йдеться, про що саме піклується Організація Об'єднаних Націй, і будемо вирішувати відповідно. Але безумовно, що жодні рішення, які б суперечили національним інтересам України, безпековим інтересам України, зокрема, ми ухвалювати не будемо. Ані у зв'язку з цими можливими, з цією ініціативою ООН, ані у зв'язку з будь-якими іншими переговорами. The Ukraine did not initiate those negotiations, and I would like to say that we would definitely look into the details of those negotiations, and I would like to assure you that Ukraine will not take any decisions that would be contrary to the national interests as well as those of the security interests of Ukraine. Сергій Осадчук, телеканал «Деталі». У мене питання стосовно зернової угоди. Буквально днями з'явилася інформація, що нібито під час зустрічі Раджепа Ердогана з керівником країни-терористки прозвучала з боку Володимира Путіна інформація про те, що він поставив під сумнів зернову угоду, заявивши, що нібито зерно йде не в бідні країни Африки, а в європейські. І деякі військові експерти кажуть про те, що це певний такий крок до того, щоб поновити ракетні удари по морським портам. Ми сьогодні бачили, літали ракети над Южним. Як Україна до цього ставиться? Як партнери? Чи взагалі буде якась реакція? The question from the 1+1, the question is regarding the grain initiative. Just recently there was information that in the course of the negotiations or the talks between the president of the Turkey and the president of Russia, there was the statement made by the president of Russia that most of this grain is being supplied not to the African countries but to the European countries, and that it could be used as a possibility, as a possible pretext
for restoring missile attacks against the seaports of Ukraine. And indeed, today we've seen the work of the missile defense systems. So what would be the response of Ukraine, as well as what would be the response of its international partners and allies? Перше, президент Путін бреше, коли стверджує, що більшість зерна з Одеси йде в країни Європи, а не в країни Африки та Азії, як це передбачалося. Насправді більшість збіжжя, яке виходить з цього порту, а також з інших портів так званої Великої Одеси, вони йдуть саме в Азію і Африку. Тому інтерпретувати ці слова Путіна можна тільки одним чином. Він готується поновити шантаж світу голодом і вимагати для себе чергових поступок. Очевидно, під листопад, коли завершується дія нинішньої домовленості. Я постукаю по дереву тричі, але в принципі коридор працює безпечно і кораблі виходять. Це не означає, що в будь-який момент Росія не вирішить його порушити і завдати удару ракетного по порту, але ще раз висловлю щире сподівання, що цього не буде, але ми маємо бути максимально обачними. І якраз про що ми сьогодні з колегами домовилися, що ми скористаємося Генеральною асамблеєю ООН, де наступного тижня зберуться з усього світу високі делегації, для того, щоб максимально розширити коаліцію країн, в тому числі з Африки та Азії, точніше, насамперед з Африки та Азії, які стоятимуть на захисті ось цього зернового коридору, як головні бенефіціари отримання з нього відповідного нашого зерна. Тому ми маємо конкретний план, як ми будемо працювати, щоб запобігти зриву цієї домовленості. Well, Putin definitely lies, and most of this grain has been exported not to Europe but to the countries of Africa and Asia. And this is his words could be interpreted, in fact, as yet again another attempt to use the food supplies as the tool for blackmailing the rest of the countries, particularly on the eve of November, because it is the final month for the grain initiative. That is, the grain initiative will be acting until the November. And as of now, the corridor is working. And of course, this does not mean that Russia won't be attempting to launch any missiles against the ports, against the port facilities, and that is why we have to be as much cautious as possible. And indeed, this is one of the issues that we've raised in the talks today with my counterparts. And at this point, I have to say that next week there will be a United Nations General Assembly session, and we'll be using this session as the opportunity to increase the coalition of countries who will be guaranteeing the security of this grain initiative, and particularly will be focusing on having more African and Asian countries as their major beneficiaries of this grain agreement, so that they would be also among those countries guaranteeing the further security, further operation of this grain corridor. Could I just add something? Because I'd like to be helpful here. One of the reasons why I wanted to be in Odessa today is to see for myself how the Black Sea Grain Initiative is working. Before the agreement was finalized, I spent some time in Ankara speaking to the Turkish Foreign Minister about how this initiative may work and how we could support it, both at a UN level and at a UN Security Council level. The ship I visited today was a Panamanian ship loading 46,000 tons of grain for Bangladesh, not for any EU country, for Bangladesh.
The stats that I've seen, of course, show that some grain is going to the EU. That's true. But there is also a lot of grain going to other parts of the world, and also specific ships that have been chartered by the UN Food Programme, which is about humanitarian assistance going to the poorest of the poor. So it's important that we deal with facts here, because what is being facilitated at the moment in terms of so far, over 3 million tons of grain has left under this initiative. Actually, in the last 3 weeks, 2 million of that 3 million have been loaded and have left Odessa. So this is working, and as Gabriela said, it's not the ideal world. We'd like Odessa to be open and trading as normal, but this is a wartime measure to ensure that such a significant country and port to export grain products can actually function at some level. And the grain that goes to the EU is also having a positive impact in Africa and Asia, because of course it's stabilizing grain prices there, which then allows other countries to be able to afford to buy grain. So there is a dual purpose. One is about stabilizing markets and prices, and we've seen actually the price of food falling for the last number of months, partly because of this initiative. And we're also seeing a significant volume of grain going directly to Africa, to places like Sudan, Kenya, and as I say, Bangladesh today. A large shipment leaving in the next few days. So let's stick with the facts, because they matter in this instance. And a lot of people have worked very hard to try to ensure that the global food security impact of this war was in some way lessened by allowing Odessa and two other ports close to Odessa to function, at least partially, to get very large volumes of essential grain into world markets in Europe and much further afield as well. Ви знаєте, я дійсно дуже хотів прибути до Одеси, аби на власні очі подивитися, яким чином працює зернова ініціатива. Ще до укладання цієї ініціативи я був в Анкарі, там зустрічався із міністром закордонних справ Туреччини. Ми тоді піднімали питання, як ООН та Рада безпеки ООН може допомогти із забезпеченням реалізації і підтримкою цієї ініціативи. І тут я хотів би зазначити, що от сьогодні ми на власні очі побачили завантаження корабля. Корабель цей планується завантажити 46 тисяч тонн зерна. Корабель цей буде вирушати не до якоїсь європейської країни, а до Бангладеш. Тож в даному випадку я хотів би зазначити, що тут дуже важливо дивитися на факти, що так, відповідно до статистики, певна частина зерна дійсно постачається до Європейського Союзу, але чимала частина цього зерна, продовольчих продуктів постачається і до країн Африки, і до країн Азії. Окрема також категорія кораблів відправляється по лінії програми продовольчої допомоги Організації Об'єднаних Націй. Тож дуже важливо дивитися на ці саме факти, і що заразом було експортовано понад 3 мільйони тонн зерна, серед них 2 мільйони тонн було якраз експортовано з Одеси та тих портів, які знаходяться поруч з Одесою, це протягом останнього місяця. І, безумовно, зараз ми не живемо в ідеальному світі, але це той період військового часу, протягом якого цей порт має продовжувати функціонувати. І я хочу сказати, що дійсно те зернопродукти продовольчі, які надсилаються до Африки, до Азії, вони дозволяють стабілізувати ціну. І я б навіть сказав, що вони переслідують дві цілі. З одного боку, вони забезпечують стабілізацію ринків, і це супроводжується зменшенням вартості, падінням, по суті, цін на продукти харчування. Таким чином, деякі країни отримують можливість їх закупити. Крім того, ми дійсно бачимо великі обсяги зерна продовольчих товарів, які зараз надходять до африканських та азіатських країн. І тут, зокрема, можна виділити і Судан,
і Кенію, і той же Бангладеш. Ми сьогодні бачили, як власне корабель завантажується, який буде відправлено саме туди. Тож дуже важливо забезпечити подальшу роботу цих портів, навіть якщо це буде частково, але тим не менш, щоб ми продовжували роботу по лінії зернової ініціативи. І останнє запитання, будь ласка, Ні, дівчина. Ольга Бинська, 5 канал. Питання до обох іноземних міністрів. Пан Кулеба торкнувся більш питання, що обговорювалось питання військової, практичної допомоги нашим ВМС. Чи можливо вже анонсувати якісь певні кроки, які сьогодні обговорювались та будуть в подальшому вирішені на рівні держав наших? The question from the Channel 5, Mr. Kuleba has already mentioned today that you've discussed, among other aspects, the aspect of military support. Was there any conversations or any issues regarding the military support to the Navy of Ukraine, any practical steps of support and assistance to the Navy? Is there anything that you could publicly announce in that respect? This is the question to the Minister of Foreign Affairs of Lithuania and to Ireland. Well, very briefly, just today, the Lithuanian government announced that we will be shipping additional shipment of personnel carriers. 2 shipments of those. One should arrive quite soon and reach Ukraine. So it's not directly to the Navy, but it's to the best usage of Ukrainian army. You guys will know where to use it best. On the other hand, as always, I have to say this, that we've been tried to be quite vocal advocates. In many cases reminding our partners and allies, both in EU and NATO, that it's still not enough. Коротенько я хотів би відзначити, що дійсно ми піднімали питання військової допомоги. Я хотів би зазначити, що власне урядом країни було прийнято рішення про відправлення 2 партій БТРів, бронетранспортерів. Одна партія надійде вже незабаром, і хоча вони власне надійдуть не безпосередньо для військово-морських сил України, я думаю, що власне Збройні сили України вже самі краще знають, як їм краще використати цю військову допомогу. І також я хотів би зазначити, що безумовно наша країна залишається таким і надає підтримку і постійно нагадує партнерам і союзникам України, що цієї допомоги ще недостатньо, що її треба продовжувати і розширювати. Just on that issue, can I say that from an Irish perspective, first of all, we don't have a lot of military equipment, in truth, in Ireland. We have some, but not a lot. The way in which we have contributed and continue to contribute to supporting Ukrainian military efforts to protect themselves and their country is to contribute through the European Peace Facility. So far we have committed 55 million euros. And we expect there will be a new round coming soon in terms of a new round of EPF. And of course we will continue to support that financially. And really, as Gabriela said, we trust the Ukrainians to decide how best to use the military resources that they get, and of course to request the right kind of equipment to make their efforts as effective as possible. We will of course make a financial contribution towards those efforts. We think that's the most useful thing we can do. But we had some discussion in relation to specific equipment today that Ireland may be helpful on, and we'll follow up on those discussions after today. Я хотів би зазначити, що дійсно ми торкалися цього питання військової допомоги, і тут я маю відзначити, що Ірландія – це невелика країна, в нас немає величезної кількості військової техніки та обладнання, відтоді ми намагаємося зосередити нашу допомогу шляхом виділення фінансової допомоги, зокрема по лінії різноманітних
проєктів та програм європейського характеру, європейського безпекового характеру. Зокрема, Ірландією було виділено 55 мільйонів євро. Це на фінансування військової допомоги України. Тож ми будемо продовжувати надавати власне фінансування цієї військової допомоги Україні, і тоді вже Україна їй краще знати, як саме у кращий спосіб використовувати ту чи іншу військову техніку та обладнання, яку саме техніку власне застосовувати і замовляти. Також ми торкалися сьогодні питань окремої категорії військової техніки та обладнання. Ми будемо продовжувати власне по неї розмови з Україною щодо цієї техніки. Дякую. На цьому все. Thank you.